do I say cash or bank or even expensive in French? Well, in today's lesson, I will cover 22 very useful sentences all related to money, l'argent. Okay, so today we are going to learn some practical vocabulary and expressions to understand money matters. So it's all about paiement et transactions bancaires, payments and banking. Let's have a look at the first verb I want to teach you. Coûter, to cost. You would say, combien ça coûte? How much does it cost? Combien ça coûte? Coûter. Numéro 2, cher. Or, ce n'est pas donné. Both mean expensive. So you would use it like that. Je ne vais plus au cinéma parce que c'est cher. Je ne vais plus au cinéma, so I no longer go to the cinema parce que, because c'est cher. It is expensive. But equally, you could use the expression ce n'est pas donné, it is not given, which means as well expensive. Numéro 3. Pas cher. Pas cher. Well, you can imagine it means not expensive or bon marché. That's another way of saying not expensive or cheap. Now, we don't have a word for cheap as such, okay? We have a word for expensive, cher, but if you wanted to say cheap, you would say not expensive, so pas cher, okay? So if you use it in a sentence, you would say ce produit n'est pas cher. Ce produit est bon marché. This product is cheap. Numéro 4. Carte bancaire ou bank card. Carte de crédit. Credit card. Est-ce que je peux payer par carte de crédit? Equally, you could say, est-ce que je peux payer par carte bancaire? May I pay with the credit card or may I pay with the bank card or can I pay? It's the same. Numéro 5. What do you think payer en espèces means? What do you think that means? Payer en espèces. Now, equally, I could say payer en liquide as well. And that means to pay cash. Exactly. You could say payer par chèque, payment by check, okay? So in a sentence, it could be nous acceptons uniquement les paiements en espèces ou par carte. We only accept cash or card payment, mais pas les chèques, but not checks. Numéro 6, un billet. That's a note, okay? The note, like your £10 note or $1 note. Is there a $1 note in America? Yes. Okay. So, j'ai 2 billets de 50 euros. I have 2 €50 notes. So, a note is un billet. J'ai 2 billets de 50 euros. Now, what do you think une pièce means? Une pièce. Absolutely. Une pièce is a coin when it comes to money, but une pièce dans la maison is a room if you talk about the house. Now, il me reste quelques pièces de 1 euro. I have a few €1 coins left. Il me reste quelques pièces de 1 euro. Numéro 8, la monnaie. Now, la monnaie is change, as in the change I'm giving you back from a £10 note. So, voici votre monnaie. Here is your change. La monnaie. Numéro 9. Un chèque de voyage. A traveler's check. Acceptez-vous les paiements par chèque de voyage? Do you accept payments by traveler's check? I can't say that word. Les chèques de voyage. Numéro 10. Le distributeur automatique de billets, or DAB, cash dispenser, cash machine. Où se trouve le distributeur automatique le plus proche, s'il vous plaît? So what do you think that means? Où se trouve le distributeur automatique de billets? Of course, le plus proche, s'il vous plaît. Where is the nearest cash dispenser, please, or cash machine? Numéro 11, le code, as in the PIN number. Entrez votre code, s'il vous plaît. Enter your PIN, please. Entrez votre code, s'il vous plaît. Numéro 12, la banque, the bank. À quelle heure ouvre la banque? À quelle heure ouvre la banque? What time does the bank open? À quelle heure ouvre la banque? Numéro 13, le bureau de change, the foreign exchange counter or office.
Le bureau de change. Y a-t-il un bureau de change à la gare? Is there a foreign exchange office at the station? Y a-t-il un bureau de change à la gare? Numéro 14. Changer de l'argent. To change money. Je voudrais changer 100 livres sterling en euros, s'il vous plaît. I would like to change 100 pounds sterling into euros, please. Changer. Numéro 15. Le taux de change. The exchange rate. Exchange rate. Quel est le taux de change, s'il vous plaît? What is the exchange rate, please? Le taux de change. Numéro 16. Retirer de l'argent. To withdraw money. Retirer de l'argent. J'ai besoin de retirer de l'argent. I need to withdraw money. Numéro 17. Déposer de l'argent. To make a deposit at the bank, for example. Je dois déposer, as in I must put some, make a deposit into the bank. Je dois déposer de l'argent. Now remember, argent means money. Sur mon compte bancaire. I need to make a deposit into my bank account. So, deposit of money into my bank account. Numéro 18. Virer ou faire un virement. So that means to transfer money. Je dois, I must, virer ou faire un virement, you can say both, de 200 € sur mon compte. I must transfer or I need to transfer 200 euros into my account. Dépenser, numéro 19, this is something I know how to do very well, to spend. J'ai dépensé beaucoup d'argent pendant mes vacances à Paris. And it's so true. I spent a lot of money during my holiday in Paris. J'ai dépensé beaucoup d'argent pendant mes vacances à Paris. Dépenser, to spend. Être à découvert ou à découvert, it means to be overdrawn or overdrawn. This is something I am very good at as well. Mon compte en banque est à découvert. My bank account is overdrawn. Numéro 21. Emprunter. To borrow. This is something I never do. Puis-je t'emprunter de l'argent? Can I borrow some money from you? Puis-je t'emprunter de l'argent? Can I borrow some money from you? Now, t'emprunter, the T apostrophe means you. Okay? Now, emprunter, to borrow. And to finish, prêter. Prêter. To lend. This is something I never do either because I don't have any money. So, prêter, to lend. Veux-tu que je te prête de l'argent? Would you like me to lend you some money? Veux-tu que je te prête de l'argent? Would you like me to lend you some money? So, prêter. Okay, that's it for me. Now, if you want the support guide to this lesson, sponsor me. That's quite simple. And check out all the perks that come with the sponsorship. And have a look at other survival videos that I have produced in the past. They are awesome. Remember to subscribe to Learn French with Alexa and leave a comment, please. Au revoir, à bientôt. Bisous, bisous.